Yo, so we're performing at the Whitecaps halftime game, and Harvey sent me this voice note. Canadian dream ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਰ ਵਰਸ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਗੈਂਗ ਕੋਵਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਵਰਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਗਾਣੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਹੋਊਗਾ। And that's a whole song. What up, everybody? It's Chani Nattan, and you're watching Late Night Punjabi. This is Inderpal Moga. ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਬੀਚ, ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਪਹਾੜ, ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਏ ਤੇਰਾ ਵੈਨਕੂਵਰ ਮੈਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੀ ਤਾੜ ਤਾੜ, ਬਿੱਲੋ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨੀ ਜੱਟ ਗੈਂਗ ਕੂਵਰ ਐਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਛ ਕੇ ਉਹ ਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿ ਜਾ ਨਾਲ, ਦੱਸਾਂ ਵਹਿਰੀਆਂ ਤੇ ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਫਰਕ ਤੈਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਪੈਂਦੇ ਆ ਨੀ ਪੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹੱਥ ਡੱਬਾਂ ਵੱਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨੀ ਸਾਲੇ ਕਹਿ ਕੇ ਫੱਕ ਯੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲੇ ਨਾ ਪਿਓਰ ਅਫਗਾਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜਿੰਨੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਫੀਮ। ਉਹ ਜੱਟ ਜਿਉਂਦੇ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਡ੍ਰੀਮ, ਉਹ ਜੱਟ ਜਿਉਂਦੇ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਡ੍ਰੀਮ। ਉਹ ਬਿੱਲੋ ਅਸਲੇ ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਕੀਨ, ਹੋ ਜੱਟ ਜਿਉਂਦੇ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਡ੍ਰੀਮ। So as you heard from Moga, those beautiful vocals, it's pretty self-explanatory, but I'll still break it down, you know? So the intro, we just talk about like how beautiful Vancouver is, right? The girls going, yo, sone lagde a beach, sone lagde pahad. Anybody that's visited here, I think they can relate. Vancouver is one of the most beautiful cities in the world. And then the guy goes that, yo, hold up, I know you like it during the day, but at nighttime, this place turns into Vancouver, right? Yeah. So he's just warning her, and she goes that, yo, there's a difference between you and the ops. And he goes, yeah, the only difference is that they just put their, you know, when anything goes down, they just talk shit and say, like, we actually reach for, you know? And after that, he goes like, yo, you know what? You can't get anything more pure than what you're going to find in Surrey, product-wise. And then that's it. And then he talks about the fact that, yo, he's like, if you made it here, you're living the Canadian dream. And Jat asale te karan de shakeen. You know, everybody here that's here. What's the one thing that, you know, every man's be snapping every day is either their whip and the lifestyle, right? The Canadian dream. The idea of Canadian dream, I feel like it just came from like all of our parents coming here with like $5 in their pocket. And like, you know, we always heard about the American dream, but no one ever talked about like the Canadian dream, what it meant for us to make it. And like our generation that's living out their dreams because of all the hard work, you know, they put in. I always wanted to like put that in a song. Me and Moga made this song like a while ago, the hook line, but then we're like, what can we talk about it more in depth, right? We'll make it fun. And before, believe it or not, it wasn't a duet, so it didn't have Miss Pooja. It was just like a solo song. And then we made it more funner with putting Miss Pooja on it. Shout out to her, the queen of Punjabi duets, and then it just became like a vibe. This took like a year. Yeah, because we were collecting lines as we go. I think that we both work like that a lot. Like nothing is kind of like appa kida karida ya. We got like 2-3 banger lines. Yeah. Agle month koi hor gal aa gayi mind ch. Mind ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ concept ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡ੍ਰੀਮ ਦਾ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਹੁੱਕ ਲਾਈਨ ਇਹ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਜੋੜਦੇ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਯਾਰ ਹਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਹ concept ਬਣ ਗਿਆ। Yeah. ਫਿਰ like we go to Toronto, we're like, okay, it needs a Toronto shout out. Yeah. We went to Calgary, we're like, yo, we took that inspiration in, and like now when you hear the song, you can tell it's like referencing everything in Canada. Yeah. So I bear in mind that it's written from a girl's perspective, but I didn't think that specifically, oh, this is for Miss Pooja. And we just got blessed because the last time we worked with her was FaceTime, which is a really like good song for us. ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਉਹ ਲਾਈਨ ਸੂਟ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਸੋਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਕਦੇ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਚਾਂਸ ਮਿਲੇ ਨਾ ਤੇ ਹਾਂ ਪੂਜਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਗਾਣੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਚੱਲਦਾ ਜੇ 2005 ਹੁੰਦਾ ਕਰ ਪੂਜਾ ਨਾਲ ਗਾਣਾ ਤੇ ਹਿੱਟ ਹੋਣਾ ਸੀ। Dr. Zeus, like we've been a fan of for time. I used to DM him like way back and like when Moga just started, and like he never really opened those because to be fair, he didn't really know who we were, right? ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਰੈਂਡਮਲੀ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਇਆ ਮੁੰਡੇ ਫੈਨ ਮਿਲਣ, ਮੈਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਗਾਣਾ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਓਕੇ ਉਹਨੇ ਚਲਾਤੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਰੈਂਡਮਲੀ ਕਲਿੱਕ ਚਲਾਤੀ, ਕੋਈ ਬੀਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਲੇ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਗਾ ਦਿਓ ਮੈਂ ਆਪੇ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਗਏ ਯਾਰ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਟਾਈਲ ਆ ਯਾਰ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਫਨੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕ ਦਿਓ in the headphones ਦੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਚੱਕੀ, ਆਵਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ। ਉਹ ਚੇਅਰ ਕਮਾਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾ ਕੰਨ ਪੱਗ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਕੰਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ। He did. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਗਈ ਇੱਥੇ। He's like ਉਹ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਪੱਗ ਵਿੱਚ ਕੰਨ ਆ, ਪੱਗ 'ਚ ਆ ਗਏ ਕੰਨ ਇਹਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ, ਲਓ ਹੈਡਫੋਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ। ਹੈਡਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਸਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ
ਮਾਈ ਬੈਡ ਬ్రో ਮੈਂ ਪਲੱਗ ਇਨ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਐਵੇਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ We got to plug in the headphones, yo. Shout out to the goat. That's Dr. Zeus for you. ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਸਟਾਈਲ ਆ ਇਹ Yeah. ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਕਿੱਸੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਡ੍ਰੀਮ ਕਮ ਟਰੂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ Yeah, bro, we grew up listening to Dr. Zeus, like Kangana, and then he did Mitra De Boot with Jazzy, right? ਐਤਵਾਰ ਗਾਣਾ So many bangers, man. Like, ਹੋ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਗਰੀ ਵਾਲੀ ਮਿਸ ਕਾਲਾ ਮਾਰਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਜਾ ਜੱਟਾ ਬੈਂਫ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਪਿਆਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪੀਂਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਾਇਆ ਜਦੋਂ ਪਈ ਸੀ ਸਕੀਮ ਤੈਨੂੰ ਜੱਟਾ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਨਾ ਬਣਾ ਜੇ ਫੂਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂ ਫਰੇਮਰਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਡੱਬ ਨਾਲ ਟੂਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਾ ਤੇਰੇ ਕੋਈ ਖਿਲਾਫ ਰਹਿੰਦੀ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਘੋਲ ਦੀ ਕੜੀ ਉਹ ਲੱਖ ਹੋਵਾਂ ਮੈਂ ਫਰਾਰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਐਤਕੀ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਸਰੀ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਕਸਟਮ ਪਲੇਟਾਂ ਰਾਜ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕਰਦੀ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕਰੀਮ ਹੋ ਜੱਟ ਜਿਉਂਦੇ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਡ੍ਰੀਮ ਹੋ ਜੱਟ ਜਿਉਂਦੇ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਡ੍ਰੀਮ let's get it, yo. So this verse, first thing we reference is the place where we get the most love out of after BC is Calgary. Shout out to everybody in Calgary, the YYC holding it down. And he just talks about like, yo, the Calgary baddies are reaching out for you. And you know, Moga, that you're not miscalling them back, right? That's the first thing. And then after that, they go on about like, my favorite line in that verse is that he goes, that tusi peende nahi ho leen rehinde bani vich leen, right? He talks about Gurbani. And then he goes, but at the same time, he goes, that's what saved me. So I know me and Moga, we've been through like the darkest times in the last year. So he goes, why Guru ne bachaya jadon pay si scheme that, you know, God's always looking over you, it's going to be okay, we're going to hold it together. And then after that, references something that I don't think has been referenced yet in any Punjabi song, that it talks about the Sari Nagar Kirtan. And we know it's so big, and he goes that, yo, like, she's like, there's nothing against you, the cops are always trying to call some new kaddi against you. And then he goes that, no matter how much I'm on the run, but I'm going to still pull up to the Sari Nagar Kirtan. Right? And then after that, it talks about having custom plates on the whips. And it goes back to the hook about living the Canadian dream. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਜੱਟਾ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਨਾ ਬਣਾ ਜੇ ਫੂਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂ ਫਰੇਮਰਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਡੱਬ ਨਾਲ ਟੂਲ Yeah, shout out to the framers. ਉਹ ਲਾਈਨ ਸਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਫੇਵਰਟ ਕਿਉਂਕਿ 뮤직 ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਫਰੇਮਰ ਵੀ ਰਿਹਾ Yeah. 5 ਸਾਲ ਫਰੇਮਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਲਾਈਨ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਫਰੇਮਰ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਆ The vision behind it was, me and Moga told him, like, just capture what the actual Canadian dream would be, like the jobs here, the lifestyle here, the partying, the fun. And like just the one thing that we are lucky enough with, like I think you guys can agree, is the beauty of BC. So we got to show that in the video. Every artist that comes here will say that to us, bro. There's something in the air, right? And like I don't know, maybe that's the reason so many big, massive songs got made here, right? Yeah, honestly. I don't know, there's something in the air. Yeah. You want to explain a little bit about the white caps thing that happened? Yeah. Okay, yo. So the intro of this song, it says like, it says the F-bomb right away. It talks about Asala, it talks about Feem, right? And like, yo, so we're performing at the Whitecaps halftime game, and Harvey sent me this voice note. I'll bring it closer to my mic. You guys are gonna laugh. Canadian dream ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਰ ਵਰਸ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਗੈਂਗ ਕੋਵਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਵਰਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਗਾਣੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਹੂਗਾ। And that's the whole song. And that's the whole song, yo. So now, basically, obviously, it's probably gonna be aired, so we gotta replace it. Now we don't know what to beep out or to use the second verse, but I don't know. It's crazy because like, yo, rap songs they mentioned, I'm pretty sure much more vulgar than what we're portraying in ours. ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਹਜੇ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਪੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ Bro, crazy, man. 100%, man. And like, yo, we never thought we'd be able to be on like grounds like that one day, stages. ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਯਾਰ ਕਦੇ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਗਏ Yeah. ਜਿਹੜੀ ਬੈਸਟ I swear to God, same. And that's what BC plays, right? Yeah. Even ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਦੋਂ NBA ਦੇ ਆਪਾਂ ਹਾਫ ਟਾਈਮ The ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ first time we actually attended a game, NBA game, in our lives, was the time we got to perform at the halftime. So before that, we never even been to an NBA game. So crazy, bro. Right? And Moga's first time at a club, I still remember, was when we were performing at a club. So before that, he'd never been to a club. Even ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜੂਨਸ ਦਾ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੋਮੀਨੇਟ ਹੋਏ ਮੈਂ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ He didn't know what Junos were. Yeah. ਮੈਂ ਕੀ ਯਾਰ ਸਾਰੀ ਲਾਈਫ ਆਪਣੇ ਸੋਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ Bro, even a better one than that, yo, I'll tell you this, yo. This is to all the Late Night Punjabi fans. ਇਹ ਮੇਰੇ ਫੇਵਰਟ When Jake Paul played Daku, right? On his story, Jake Paul's playing Daku, he's vibing, right? We just landed in UK. Everybody's going crazy in the little tour bus thing, right? Yo, Jake Paul.
shared a docu, bro. Jake Paul shared a docu, right? Moga turns around, he's like, who the fuck is that? And he was dead ass. Like, you would think he's joking. He's like, bro, who the fuck is Jake Paul? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੇਕ ਪੌਲ Yeah, yeah. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਡਰਟੇਕਰ ਦਾ ਪਤਾ ਵਾ WWE ਵਾਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਡ੍ਰੀਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਪਹਿਲਾ ਫੈਨ ਆ ਹਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਟਿਸਟ ਹੋਵੇ ਦਿਲ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਲੈਬ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ We want to work with everyone. Yeah. That's how it should be, bro. Yeah. Enough collabs happening. No, for sure. And especially in our scene, bro. Like, it's so sad to see, bro. Like, there's not, I still think they're happening, but still not enough, bro. Like, the fans want it, man. The bigger artists are trying to go for the mainstream collabs. Yeah. They're not really like... The Punjabi, yeah. If we just did it amongst each other, bro, like, it'd be crazy scene, yeah. ਹੋ ਕਰ ਲੋਡਡ ਤੂੰ ਡੱਬ ਬੈਠਾ ਕੈਕਟਸ ਕਲੱਬ ਬਿੱਲੋ ਗੈਂਗ ਲਾਈਫ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੁੰਦਾ ਇਹੀ ਜੱਬ ਉਹ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਰੂੜ ਲੱਗਦੇ ਸਿੱਟੀ ਡਬਲ ਵਿੱਚ ਤਾਈਓ ਮੂਡ ਬਣਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇਖੀ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਛਪੂ ਸਰਦਾਰ ਕਦੇ ਸਕੇਰ ਵਨ ਮਾਲ ਕਦੇ ਨਾਇਗਰਾ ਫਾਲ ਟ੍ਰਾਂਟੋ ਵਾਲੀ ਗੁੱਡ ਗੋਡੇ ਆਖੇ ਪੁੱਛਾਂ ਜਦੋਂ ਹਾਲ ਵੇ ਮੈਂ ਸਰੀ ਨਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ਪੈਰ ਧਰਦੀ ਵੇ ਜਿੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਕਰਾਈਮਾਂ ਦੇ ਸੀਨ ਉਹ ਜੱਟ ਜਾਉਂਦੇ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਡ੍ਰੀਮ ਜੱਟ ਜਿਉਂਦੇ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਡ੍ਰੀਮ ਹੋ ਬਿੱਲੋ ਅਸਲੇ ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਕੀਨ ਜੱਟ ਜਿਉਂਦੇ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਡ੍ਰੀਮ There you go, yo. So the last verse, it starts out from referencing every Canadian's favorite restaurant. And I know a lot of people are going to come at me with this, but Cactus Club. All right? I know if you're in Canada, you guys eat a Cactus Club once in your life. And she goes, "Kar loaded to dab betha Cactus Club." Then he goes, "Gang life data renda ekko hi jab." Right? And then she goes, "Gal siddhi jadon karde a rude lagde." The second thing that every Canadians had at one point is Tim Hortons, right? He's like, "Siddhi double vech taiyo mood bande." We're so used to ordering doubles that we'll go to a random coffee store and say double. They don't even know what it means. Yeah. Right? That's just, I think double is something Punjabis made up. Right? And then after that, it references like ਤੁਸੀਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ. That was a big line for us, yo, because like imagine where people came from. Because even in the poster we showed like the Komagata Maru. So he goes, "Ek den dollar te shapu sardar," right? Yeah. And that's obviously ultimately our dream that one day on the $100 bill we want to see a sardar. Yeah. And after that, it talks about like. ਕਦੇ ਸਕੇਰ ਵਨ ਮਾਲ ਕਦੇ ਨਾਇਗਰਾ ਫਾਲ ਟੋਰਾਂਟੋ ਰੈਫਰੈਂਸਸ ਹੈ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਾਲੀ ਗੁੱਡ ਗੋਡੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਮੈਂ ਹਾਲ and then right after that it goes back into she goes I don't want to go to Surrey, I don't want to go to Brampton, that's just crime scenes over there and we're just speaking reality, I get it, we're going through some dark times right now, but that song's meant to bring up positivity. It goes back to living the Canadian dream.